Hi, is my screen visible? Yes, sir. Ha. So, what is meant by dictionary? Hmm. One example I gave last time dictionary. If you will consider telephone dictionary, in which what will happen? We are searching actually phone number, telephone number of any other person. In that case, what you will have? Only you will have the name, and by searching name you will be finding the phone number which is associated in the dictionary. So same example you can consider here in the Python literal. This is the last literal where what we'll be doing, will be understanding how to store and a value with associated key. Now if you'll consider dictionary, so dictionary, for to represent dictionary, again we are using curly bracket. कर्ली ब्रॅकेट आपण अजून एका गोष्टीसाठी वापरले होते, कुठल्या? हॅलो, हॅलो, येईल का सांगता? सर सेट मध्ये वापरलेला व्हेरी गुड. लेटर. हा, in case of set literal, and we use curly bracket, and if you will be something, if you will be mentioning, if data you will be mentioning in the curly bracket, it will be considered, it will be treated by the interpreter as set Python literal. But there is similarity between dictionary and set. Curly bracket we will be using to store information, but in this case what we'll be doing, we'll be storing information along with associated key. Okay, key and value both are separated by colon, and this is called as key and value pair. ह्याला काय म्हणतात? This is called as key and value pair, where before colon this is key. Okay, brand is key in this case, and after colon value is represented. Maruti will be stored in the brand key. Okay, so brand key will be associated with Maruti value, किंवा Maruti value is associated with brand key. In both way we can say. बरोबर का? हॅलो, यस नो म्हणा आहे ना, अनम्यूट करून. येस सर. हा. So let us go to next program. Once again, I will read something here which is displayed on the screen. Dictionary is collection which is unordered. This is important. You can change the sequence. If I will execute this, let us check it. Brand Maruti. Okay, model CC. If I will execute once again, brand Maruti, model and CC. कसं काय म्हणलंय बरं का, हे पण थोडंसं बघा. डिक्शनरी इज कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड. ठीक आहे, अनऑर्डर्ड आहे, बट एव्हरी टाइम इफ आय विल बी एक्झिक्युटिंग, इन दॅट केस आय विल बी गेटिंग अन सम सिक्वेन्स. आता इकडे सिक्वेन्स यायला नाही पाहिजे होता. कधी कधी मॉडेल जे आहे ते पहिल्यांदा दाखवायला पाहिजे होतं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, पण ते काय येत नाही हे जर बघा ना, थोडंसं हा डाऊट आहे माझ्याकडूनचा ॲक्च्युली. इफ विल बी सेईंग अँड डिक्शनरी इज collection which is unordered, if it is not in order, then every time if I will be executing, shuffling should takes place, which is not happening and every time. Only that is the question, and actually when will be when will be saying dictionary is unordered. समजतं का? हॅलो. येस सर. हा, अनऑर्डर्ड जरी म्हणलं तरी ते ऑर्डरनीच येत आहे बरं का. हे थोडंसं तुम्ही पण बघा. वेन आय विल बी एक्झिक्युटिंग इन केस ऑफ सेट पण कसं होतं, कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड अँड अनइंडेक्स्ड होतं तिकडे. ठीक आहे, अनऑर्डर्ड अँड अनइंडेक्स्ड, बिकॉज ऑफ विच एव्हरी टाइम इफ यू विल बी एक्झिक्युटिंग, इफ यू वॉन्ट टू डिस्प्ले युअर सेट ऑन द आउटपुट कन्सोल, इन दॅट केस व्हॉट वॉज हॅपनिंग, देर वॉज ॲक्च्युली सेट वॉज नॉट मेंटेनिंग द प्रॉपर ऑर्डर, असं आपल्याला आढळून आलं. आठवतं का? हॅलो. येस सर. हां. In Python dictionaries, ठीक है, written in curly brackets, and they are having an key and value pair. Key and value pair, and key and value pair, key and values are
separated by colon. And entire pairs, okay, different pairs can be used in the dictionary. They can be written in the curly bracket. And if you will be using more than two such pairs, in that case pairs can be separated by comma. Okay, this is the comma with which you can separate two different pairs. Okay, pair of काय म्हणणार ह्याला, की अँड व्हॅल्यू. समजलं का डिक्शनरी? हॅलो. Yes, sir. Now only one thing I would like to ask, why we are calling it as indexed? जाता जाता, डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड म्हणलं. ओके, चेंजेबल इट मीन्स वी कॅन चेंज द व्हॅल्यूज विच आर प्रेझेंट इन द डिक्शनरी. हाऊ टू चेंज द व्हॅल्यूज विच आर प्रेझेंट इन द डिक्शनरी, दॅट विल सी इन फर्दर प्रोग्राम्स. But only one thing which needs to be cleared, that is indexed. Why dictionary is indexed? Because values are associated with keys, and in this case, in case of dictionary, whatever keys we will be using, these keys will be considered as indexed. In case of list, ठीक आहे, लिस्टमध्ये जर असं एखादी लिस्ट लिहिली आहे ना, लिस्ट थोडंसं आठवतं का बघा, 1, 2, 3. ओके, दिस इज द लिस्ट. In case of list, first value will be stored in the 0th index. Okay, second value will be stored in the first index, and so on. In this case, index starts with 0 and ends with how many elements are present in the list. Okay, that number minus 1. So these many indexes, okay, you will find in case of list. But in case of dictionary, there are different keys, and these keys will be working similar to index. थोडक्यात, in short, whatever keys we will be using in the dictionary, these keys are considered as indexes. Hello. Therefore dictionary is indexed. समजलं का? Yes, no. अडचण असेल, डाऊट असेल, इमिजिएटली यू कॅन आस्क. अदरवाइज you can say yes, no. We can go to next program. Shall I open second program, 2.py? Hello. Yes, sir. Now let us understand how to access items or values which are present in the dictionary. Okay. थोडंसं वाचतो आहे ना, यूच्या जिथे वी म्हणतो, वी कॅन ॲक्सेस द आयटम ऑफ डिक्शनरी बाय रेफरिंग इट्स की. ओके, की म्हणजे इकडे थोडक्यात इंडेक्स आहे. इन केस ऑफ लिस्ट वी आर रिप्रेझेंटिंग आवर व्हॅल्यू विथ द हेल्प ऑफ इंडेक्स. अँड इन केस ऑफ dictionary, only what is the difference? Instead of index, they are calling it as key. So again, value is associated with key, because of which if you want to access value which is present in the dictionary, so for that particular value which is the associated key, that key needs to be mentioned, with which you can store and that value in the another variable, say x. आता हे जे आहे, okay, this is called as initialization of dictionary, where keys and values are mentioned in the dictionary. Later on, what is in the statement number 13, where x is the variable, okay, Python variable, and is equal to is assignment operator, and at right side what is mentioned, how we are mentioning our list. Okay, similarly we are mentioning our dictionary, because whenever you want to mention, okay, index, in that case we will be using square bracket. बरोबर? Hello. Yes, sir. So square bracket will represent you wanted to use index, and that index is in the form of, okay, our index is in the form of key for the dictionary, because of which in the square bracket you can mention the key along with
name of the dictionary. Now in this case, name of the dictionary is this dict. Okay, so this dict is mentioned in the square bracket. Simply instead of passing index, we are passing the key. And once I will pass the key, so at right side, meaning of this selected text is nothing but it will be associated with K10. ही जी व्हॅल्यू आहे समजतं का बघा मॉडेल इज द की अँड फॉर दिस मॉडेल की व्हॉट इज द व्हॅल्यू K10 which is string in this case. This K10 will be stored in the X. This is the meaning of statement which interpreter will understand. So in the X variable indirectly K10 will be stored which is string. काय अडचण? Hello? No, sir. Now, if I will write, if I will execute this program, so I will get something on the output screen K10. बघा इकडे. If I will change my key, okay, in the square bracket, if I will change my key needs to be mentioned in the double quotes. ठीक आहे, हे पण थोडंसं लक्षात घ्या. की जर बघितली नॉर्मली इट इज रिप्रेझेंटेड इन डबल कोट. एक एक्झाम्पल चेक करूया आपण. समजा 2 नावाची की आहे आणि त्याच्यामध्ये 20 स्टोअर केलं. इफ आय विल एक्झिक्यूट दिस सो इट विल गिव्ह मी एरर. तो एरर ह्याच्यामुळे आला बरं का, सॉरी. मला वाटतं एरर येईल का नाही माहीत नाही, बघू आपण. ठीक आहे, हां काय आलं हे म्हणजे ह्याच्यावरून काय सांगणार की जी आहे ओके की ही प्रत्येक वेळेस स्ट्रिंगच असली पाहिजे असं काही नाही. ओके, समजा मी आता इकडे मी 2 लिहिलं तर मग एरर येईल. विचार करा. बिकॉज दॅट की इज नॉट प्रेझेंट. ओके, दॅट की इज नॉट प्रेझेंट बिकॉज ऑफ विच मशीन इज शोईंग अस अन की एरर. हे जे 2 आहे, 2 जी की आहे आपली, it is actually integer number, but I have mentioned that key in the double quotes because of which it will try to search 2 which is in the form of string and that is not available, because of which it displays key error. Hello? Hello? Yes, sir. If I will remove these double quotes and if I will execute this, then definitely in the X 20 value will be stored which will be displayed on the output console. दाखवलं का 20? Hello? Yes, sir. It means our key will be in the form of integer, key will be in the form of string. अजून एक चेक करूया. Can we consider our key in the form of fractional value? That will check it. Now here I will write 1.5 which is fractional value. आता x ची व्हॅल्यू काय येणार? हॅलो, व्हॉट विल बी व्हॅल्यू ऑफ x? 1.5. 1.5 is key and what is the value associated for 1.5? That is 10. Let us check it. येते का लक्षात? 1.5 is key and for this key किंवा इंडेक्स म्हणलं तरी चालेल. ओके, it is key or index and that we are mentioning in the square bracket. If it is string, that needs to be mentioned in the double quote, and if your key is integer value or fractional value, in that case directly in the square bracket that key can be mentioned without using double quotes. So simply for that key which value is associated, that value will be stored in the variable x. In this way assignment takes place. येतं का लक्षात? If I will check what is the type of x with the help of type key type inbuilt built-in function, इकडे फ्लोट दाखवेल बघा. चुकलं काहीतरी. हां, फ्लोट नाही दाखवलं. की जो आहे तो फ्रॅक्शनल आहे बट व्हॅल्यू इज 10 विच इज इंटीजर. एम आय राईट? Yes, sir. If I will write 10.2, in that case now what will happen? It will change its type. Value of x will change. It will show display. It will show float. Sorry. जर इकडे मी की लिहिली ty make, then in that case what will happen? Value will be ty make. Okay,
1.5 is key and value is ty make, which is string, and it will be stored in the x, and type of x will be string in this case. If I will execute this program, so it will display an class as str string. Hello. Yes, sir. So in this way, what we can do, we can access the values which are present in our dictionary. Have you understood? If one more, Yes. if one more value I want to access, which is Maruti, now who will help me to? I want to access. I want to display this Maruti on the output console. So who will help me? Say why is the variable? How I can store this Maruti by using key? Sanga fast. Hello. This dict in the square bracket, what I can mention for this Maruti value, which key is associated, that needs to be mentioned as an index. Sanga. Okay. In double quote brand. Correct, in double quote brand. And if you will if you will print and print value of y, so it will display Maruti. Okay. Yes, sir. So in short, who will give information how we are accessing elements or values which are present in the dictionary? सांगा फास्ट सांगा आपण पुढे जाऊया. How we are accessing? अनम्यूट करून सांगा. 25 जणच आहेत बघा. कोणी पण अनम्यूट करा सांगा. How we are accessing the elements or values which are present in the dictionary? By using the key, we can access elements in dictionary. By using Key. by using key. Actually key is nothing but our index, and how we are accessing elements in case of list. Similarly, we can access values which are present in the dictionary, but in this case, while passing, ठीक है, while passing the index, will be passing key as a index. बरोबर, तेवढाच फरक आहे. Hello. Yes, sir. Is there any issue with this dictionary? How to access elements or values? No, sir. ठीक है. Let us go to 3.py. Now one more method is available, that is get. Okay, with this get method also, what you can do, you can access the value which is present in the dictionary. In case of 2.py, directly index will be passing, okay, with which value can be accessed which is present in the dictionary. Similarly, instead of using subscript or index, directly one कसलं function बघा, user defined function which is available in the Python. Name of that user defined function is get, which is simple function in Python. That function will help us to access value which is present in the dictionary. Same आहे, फक्त इकडे बघा, name of dictionary, after name of dictionary we are using dot operator. Usually we are using this. In this case, this will be the object, then dot operator, and this is our user defined function. And in the round bracket, argument for get method will be index, and that index is in the form of key for dictionary. बरोबर, सेम आहे. थोडं यात काय अडचण असेल विचारा. Get is the method, simple method. In the round bracket we are passing argument, and in this case argument for get method will be our key. जर हे डबल कोट्स मध्ये नाही लिहिलं तर एरर येईल. ठीक आहे, बिकॉज मॉडेल की इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. आता असं थोडंसं करून बघा, str स्ट्रिंग काय होत बघू आपण. ठीक आहे, तरी पण एरर आला बिकॉज मॉडेल इज अननोन. ठीक आहे, मॉडेल इज अननोन. Model is the in this case model will be considered as Python literal simple variable which is not present over here. जर मी इथे केलं आहे ना, मॉडेल इज इक्वल टू काय पण घ्या, एक वन व्हॅल्यू घेतली तर ते वनला स्ट्रिंगमध्ये कन्वर्ट करेल आता, आणि तो एरर येणार नाही. बट आन्सर विल बी डिस्प्लेड ॲज नन. वाय नन?
because this model 1 is not part of the dictionary. Hello. Yes, sir. हे मॉडेल वेगळं आहे, ठीक आहे, हे मॉडेल वेगळं आहे. हे मॉडेल इज द की and which is present in the dictionary. This is the model which is simple variable. Value of this model is 1 which will be stored initialized in the statement number 4. आणि ते 4 ला त्यांनी कन्वर्ट केलं. बट गेट मॉडेल त्यांनी चेक केलं, ओके ही स्ट्रिंग आहे का ह्याच्यामध्ये मॉडेल नावाचं, नाही, त्याच्यामुळे बिकॉज ऑफ दिस it will be displaying none. So simply if you want to access value from your dictionary, get is the simple method which will help you to access value from your dictionary. Simply after using this get method in the round brackets, you need to pass your key as a parameter and it will be stored in the x variable. हे तो मॉडेल लिहितो बघा. So K10 will be displayed in this case. Karsan, get method, have you understood? Get method is associated or comes along with dictionary. त्याच्यासाठी आधीचे जे होतं, आता गॅप पडला आहे का बघा, आहे ना माहीत नाही. पायथॉन लिस्ट बघितलं आपण, सेट बघितलं. सो सच काइंड ऑफ फंक्शन्स ऑलरेडी वी हॅव यूज. नाव गेट इज असोसिएटेड विथ डिक्शनरी विच विल बी यूजिंग अँड इन द राउंड ब्रॅकेट्स सिम्पली वी आर पासिंग द इंडेक्स. In case of dictionary, index is in the form of key. That key needs to be mentioned as a parameter in the get method, and simply this part will be helping interpreter to store an value which is associated with model key, that is K10. थोडक्यात हे K10 ह्या x मध्ये स्टोअर झाला and which will be displayed with the help of print function over here. Hello, have you understood get method? Yes, sir. Any doubt? No, sir. ठीक आहे. नाव हाऊ टू चेंज, ठीक आहे. ह्या दोन 2.py and 3.py where we understood how to access values which are present in the dictionary. 4.py program will help us to change certain values from your dictionary. For example, this is the initialization. Dictionary is initialized where brand is the first key, and for this brand key Maruti is the value which is associated, which is in the form of string. In this case, key and value both are strings. Similarly, model and K10, here also two strings we have used. Key and value both are strings. In third pair, okay, in third pair where key is CC which is in the form of string and value is 800 which is in the form of integer value. Okay, now if any value, if you want to change in the dictionary, that value can be changed directly by passing its index. जसं आपण लिस्टला करतो का, इन सेम वे. आठवतं का बघा, एक एक्झाम्पल घेऊया आपण. लिस्ट, ठीक आहे, 1,2,3, and if suppose I want to change this value, instead of 1 I want to change 1 from 1 to 10. Okay, instead of 1 I want to replace this 1 with 10. So how we can change it? Hello, who will help? Sanga. List. Correct. List in the square bracket. For this one, what is the index associated for this one? 0. And simply I can write 10. And after this, if I will semicolon, sorry, after this if I will print list, in that case new list will be printed, L capital. आणि ह्याच्यामुळे हे आपण शिकलेलं आहे बरं का, मी फक्त समजण्यासाठी दाखवतोय. बघा इकडे, चेंज, आय हॅव चेंज माय एलिमेंट, दिस फर्स्ट एलिमेंट आय हॅव चेंज फ्रॉम माय लिस्ट. Similarly, if you want to change any value from your dictionary, so simply what, जसं इथं केलेलं आहे, ओके, name of the list, and in the square bracket we are mentioning our key. इकडे इंडेक्स असतं,
ठीक आहे लिस्टमध्ये. बट इन केस ऑफ डिक्शनरी वी आर मेन्शनिंग इन दी स्क्वेअर ब्रॅकेट वी आर मेन्शनिंग अवर की. तेवढाच फरक आहे. रेस्ट ऑफ द पार्ट विल रिमेन सेम. हिअर ऑल्सो वी आर युझिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, हिअर ऑल्सो विल बी युझिंग असाइनमेंट ऑपरेटर. अँड इन दिस केस what will happen, cc is the capacity of engine which is 800, which is wrong in case of K10 model, because for the Maruti uh, K10 model इंजिनची कॅपॅसिटी जी आहे ती 1000 असते, 1000 cc असतं ते. मारुती 800 वेगळं झालं, बिकॉज ऑफ विच इफ यू वॉन्ट टू चेंज दिस व्हॅल्यू इन दॅट केस डायरेक्टली यू कॅन राईट name of the dictionary, then in the square bracket you can mention which key, which value you want to change. For that value which key is associated, that needs to be mentioned in the square bracket, and is equal to and assignment operator, which value will be assigning, that value will be stored in this dictionary. And in this way what you can do, you can change values from the specific dictionary. Hello, शॉर्टमध्ये सांगा 4.py व्हॉट यू अंडरस्टूड. सांगा फास्ट. एनीवन कॅन अनम्यूट. Yes, sir. In the 4.py, we have learned how to change the value in dictionary. In the dictionary, we are using key to change the values. So, to change the value, we have to mention in square bracket the key and with the equal to operator. Assignment operator. Assignment operator. Simply we can assign the values. So before changing, if I will display my dictionary, तर इथे लिहायला लागेल प्रिंट दिस डिक्ट. ओके. After this statement number 15 will help us to change the value from 800 to 1000. Okay, and statement number 15 is helping us to do that. Before this statement, if I will try to display, if I will give an instruction to my interpreter, so it will display this information, and to display this information on the output console I have included this statement number 13. Now I will execute it. You will find and this value will be displayed, unchanged values will be displayed. And because of this statement number 15, what will happen, 1000 value will be replaced. चुकलं आहे ना, 800 value will be replaced with 1000 because of this statement number 15. आणि मग because of this you will get this. Hello, समजलं का? Yes, sir. Yes, sir. So let us go to 5.py where we'll understand. आता हे थोडंसं कसं आहे, सेटमध्ये आहे ना. इन केस ऑफ सेट ऑल्सो वी हॅव सीन फॉर लूप. Similarly, for loop can be used, which will help us to display all values which are present in the dictionary. So again, this is the initialization. This is the initialization of dictionary. ह्याच्याबद्दल आता सांगायची जास्त गरज नाही, ठीक आहे. फॉर लूप, with the help of for loop, all values which are present in the dictionary can be displayed directly on the output console by using for loop. कसं करायचं ते इकडं एक एक्झाम्पल दाखवलेलं आहे, ठीक आहे. फॉर इज द कीवर्ड, देन वन ब्लँक स्पेस, एनी व्हेरिएबल कॅन बी रिटर्न. एक्स घेतलं मी इकडे, तुम्ही पी घेऊ शकता, एस घेऊ शकता. देन इन, ओके, इन इज द कीवर्ड, फॉर इज ऑल्सो कीवर्ड. For x, which is variable, in is keyword. This dict is the dictionary, name of the dictionary which we have initialized before this. हे कन्सिडर करणार. कोलन represents start of the block. It means for loop is started over here, and after this what is required, indentation is required. So this is the indentation part. जर हे दिलं नाही तर एरर येणार. Let us check it. Indentation error येणार. So that's why after your block what is required, you need to give indentation. So this is the indentation. It means this print function will become an block of the for loop. असं थोडक्यात आहे. In this way what will happen, simply it will be helping us to, because of this
Statement number 16, it will display all values which are present in the dictionary. I will execute it. हां, आता इकडे व्हॅल्यूज न होता काय झालेलं आहे, चुकलं सांगायचं माझं, सॉरी. हू विल करेक्ट मी? हॅलो, फास्ट सांगा. व्हॅल्यू नाहीत आले इकडे. व्हॉट इज डिस्प्लेड बाय द इंटरप्रिटर? हॅलो हॅलो, ओके. की की दाखवली त्यांनी. मी थोडंसं चुकलं सांगताना. इन्स्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग व्हॅल्यू इट इज डिस्प्लेइंग कीज. जर हे असं फॉर लूप वापरलं तर मला वाटतं पुढचा प्रोग्राम आहे ज्याच्यामध्ये अलॉंग विथ की यू कॅन डिस्प्ले दी व्हॅल्यू ऑल्सो ऑन द आउटपुट कन्सोल. फॉर लूपमधून सांगा आहे ना, करेक्ट करा, माझं चुकलं आहे बरं का सांगायचं. येस सर. हां, वन्स अगेन हू विल करेक्ट, ह्याच्याबद्दल थोडंसं सांगा. सर, प्रिंट इन ब्रॅकेट दिस डिक्ट हां, स्क्वेअर ब्रॅकेट एक्स. हां, स्क्वेअर ब्रॅकेट एक्स, करेक्ट. असं टाकलं तर व्हॅल्यू येईल. व्हेरी गुड. काय सांगितलं बघा ना, दिस डिक्ट स्क्वेअर ब्रॅकेट एक्स, असंच. व्हेरी गुड. लेट अस चेक इट. इट विल डिस्प्ले व्हॅल्यूज. व्हेरी गुड. पण आपला जे प्रोग्राम होता, म्हणजे हे दोन प्रकारे लिहिता येईल. हे कॉपी करून खाली जर वरती आणि इथे पेस्ट केलं, दोन्ही बरोबर, ठीक आहे. फक्त इकडे जर एक्स लिहिलं, कसं लिहिलं जातं बघा. इकडे जर एक्स लिहिलं, सो धिस कोड विल हेल्प अस टू डिस्प्ले दी कीज and this code will help us to display the values which are associated for the key. Am I right? Hello? येस सर. इथे आपण दाखवू प्रिंट डिस्प्लेज कीज, ठीक आहे. आणि हे कॉपी केलं, कंट्रोल सी कॉपी पेस्ट. हा जो कोड आहे विच विल डिस्प्ले दी व्हॅल्यूज. सेव्ह करा. I will execute now. You will get it. Difference between keys, how to display keys and how to display values. बरोबर? Very good, Mr. Jaydev. Have you understood how to display keys and how to display associated values with keys? आता ह्या केसमध्ये if you will be using for loop, so all keys and all values will be displayed if you will be using for loop. Therefore, for loop in previous examples, in previous cases, single value or single key will be displayed on the output console. But if you want to display all keys and associated values, so you can use for loop, and for loop can be used in this way. Hello. इकडे y जरी वापरला तरी चालेल, वेगळं व्हेरिएबल थोडंसं घेतलं तर काय एरर येईल बघा. लेट अस चेक इट. चालतं बघा. समजलं काय? हॅलो. येस सर. लेट अस गो टू नेक्स्ट. हॅलो. येस सर. आपण एवढं बघून थांबूया ना. आज विद्यार्थी कमी आहेत बघा ना. किती राहिले आता? 23 आहेत. डिव्हिजन हे आले नाही काय? हॅलो. लेक्चर नाही तसं सांगितलं या वीक मध्ये. मे बी म्हणून बघितलं नसेल मुलांनी. हां, व्हेरी गुड. काय बघा, काय बोलायला नको आता. रेकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन. लिव्ह इट. मला वाटतं हे जे आपण ऑलरेडी कव्हर केलेलं आहे मागाशीच. हॅलो बघा, वी हॅव कवर्ड इट इन 5.py. एम आय राईट? येस सर. येस. आणि जर असं केलं मी, इकडे बघा ना, अजून एक गोष्ट आपण ह्यात वेगळं थोडंसं करूया ना, नाहीतर सेम प्रोग्राम तुम्ही म्हणणार काय सरांनी तेच दाखवलं आहे. कसं करणार, थोडंसं वेगळ्या प्रकारे. पहिल्यांदा कसं यायला पाहिजे, ब्रँड आणि त्याच्यानंतर कोलन आणि मग मारुती. सांगा, दिस डेक्ट
डायरेक्ट स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये कसं करणार. नाही नाही, इकडे डायरेक्ट एक्स, एक्स, देन देन कॉमा, डबल कोट्स, कॉमा, कोलन. लेट अस चेक इट. बरोबर का? So x means what? Key. It will print key, then colon will be printed, and this dict in the square bracket x means what? For this associated key, what is the value? It will be displayed after this colon. Some modifications I have made which will help us to display this pair of key and value on the output console. I am executing this. I hope you will understand this. Hello. Hello. Yes, sir. Have you understood? Understood. X is our key, and when I will be mentioning name of the dictionary, and in the square bracket if I will mention X, this will represent value and this will represent key if you will be using for loop. एवढंच आहे. ठीक आहे. Hello. Yes, sir. So let us stop here. Hello. Yes.